Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Ssentamu Robert, also known as Bobi Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defense Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house, they stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers, they took our internet system, they even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength. These are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now my message to you, fellow Ugandans, I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but to also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you, fellow Ugandans, this is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted two of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole Tukamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades, to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport, and indeed they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People. Ebyaddala essawa zino zennyini wakayite eddakiika 10 Bobi Wine avuddeyo n'apostinga video ku mutimbagano gwo gwa TikTok. Wuliriza bulungi. Naye alina akantu ke basoose okukola ne basikayo bati Kampala ne bagizza ne bamutunzaamu kamera. Waliwo abantu bagamba nti omusajja taliimu, omusajja yafuluma, omusajja biki. Kakati nze nange ekituufu naye mbaendoozi bataliimu. Naye neyonge tukakasa nti mwali muno. Ebyaddala bwali oyinza n'okwesanga hoteri mutwalidde mmere mweyalidde obula bannange. Alina information gy'abadde ategeeza eggwanga lwakuba yadde mu luzungu ate nga mumanyi oluma oluzungu kwegamba mbitegeera kitono basagala binnyonnyola nnyinza okunnyonnyola ebifu okitegedde naye nga
A couple of videos circulating on the social media where Bobi Kyagulanyi, who is a wife to Robert Kyagulanyi, was screaming out in the night and saying some men have accessed her home and they want to break in, they want to assault her, something like that. You could clearly hear in her voice that she was scared and she was just asking the men, what do you want from us? What do you want in my home? What do you want in my compound? The videos are all over the social media, and I think also Bobi Wine posted on his socials. I saw her brother-in-law, Dax Vibe, had also, posted that Bobi Kyagulanyi was being kidnapped, help people. And then I also saw some posts by Solomon Kampala, who is a son to Bobi Kyagulanyi, saying, oh my God, something is happening to my mother. I do not know if she's okay. Guys, do help, something like that. So when I saw the post in the morning, first of all, I was like, okay, what is going on? Remember the last time I posted up about Bobi's situation and how she had said she didn't have food. She was talking to religious leaders, mind you, and I posted it up. Not most of you, well, some of you were saying, oh, Lucky, this is politics, it's just comedy, just leave them alone. I'm like, I cannot hear a woman cry like that, and I just sit here comfortably, and yet I actually know her. I'm not going to deny her just because she's in that situation. I actually know her. I have met some of her children. Literally, some of her children were going in the same school with my kids at one point, and every day I would go visit my children. I would run into one of the children, and we would have a conversation, talk, and hug. Now, how can that mother be in this situation and you expect me to be quiet and not at least say something about her, not anything else? You know what I mean? And somehow you think this is political. Anyway, sorry, I went off a little bit. So last night, they came into her home. That's a fact. From what I've heard so far, they entered the house, they accessed it. Bobi was there with some other people, and I think they took gadgets, maybe and some things there, because maybe they needed them for some sort of security purposes. I don't know. And from what I hear, they had asked her for something, whether a password to one of the gadgets, and I think there was a bit of resistance there. And from the reports that I've heard, she was allegedly assaulted. That is Bobi Kyagulanyi. And allegedly, she is in a hospital receiving treatment because she was allegedly badly beaten. This is not about politics. This is about humanity. Yeah. Ya TV mukama abampere kyemusinga okwagala ate mwenna temwerabira okusubscribinga n'okulayikinga nga tubawa amawulire nga tusunsula ebibadde mu wiiki n'amawulire gennyini agagwerawo olunaku ekiro ekikeseza olwaleero Bobi Kyagulanyi nga wolabe mu kavidiyo ako kentaddeko avuddeyo n'akuba omulanga oba n'akola complain ye olw'abasirikale okujja ne ba attackinga amaka gaabwe ne bamukwata mu ngeri ekyetaagisa n'agamba bamuyuzizza amasaati ne bamuleka ng'ali bwereere ekyo ekikola sikiwagira siina sayidi gyengwako naye kyekikola sikiwagira kuba ife omukazi osigala ne buli obuswavu ku mutima naye nga ki ekiba kikutuusa okubeera nga oba omwambula because Bobi tavangayo ne yeesimbawo bawe ye yeesimbawo so nze ngamba mu butuufu bandibadde banoonya Bobi Wine gyali ne baleka omukyala because gano maka gaabwe kyemmanyi nti omuntu okubreakinga in oba okuyingira mu maka ge olina okuba neeyo search warrant oba arrest warrant ekukkirizibwa okukola ekintu ekyo naye tusobola yingira mu maka ga muntu ekiro no disrespectinga mukazi we to the extent n'omwambula so on the side of abakazi oba on the side of politics aside nze nvumirira nese okuvumirirwa ekikolwa ekyakoledda ku mukyalo oyo because ayogedde ng'olaba n'obwennyamivu obungi n'ennaku ennyingi kale leero oluvuvumo olubadde lungi kubanga omwana we avuddeyo n'atreatinga n'agamba maama wange era ng'omuntu wanaabeerawo n'owulira nga bambi maama wo ayisibwa mu bubi oba maama wo aswazibwa bannayuganda bangi ne bavaayo ate ne babuukira Kampala Solomon Kampala
naye nze ngamba omwana oyo temwandi muvumye because temumanyi bulumi bw'osobola owulira ng'oli gy'oli maama wo nga bamuswazizza oba maama wo nga bamukutte mu bintu ebitategeereka because politics Bobi si ye yeesimbawo I think baawe Robert Kyagulanyi yeesimbawo wabula si Bobi Ntungo ye yeesimbawo so wojja no attacking omukazi ku property ye noyagala okozesa force oba olimbye because Bobi waddembe era mwabadde bagamba mbu Bobi alimba Bobi waddembe okwandika statement n'agamba nti bamukutte eyo statement omuba musobola ogijjawo because you don't know what happened nti bamulumbye ekiro mu makaage ne muyingira ne mumenya maka g'omuntu ate era omuntu in a proper way tubeereko fair in a proper way woba ozza okukwata omuntu to breakinga konkona alaga your card this is us from here and here tunoonya gundi ne gundi polite way even when you're not polite because agamaanyi mwina gassa ku musajja si mukyala nze eyo right ye aina right ye egaana okujja mu password mu simu ye unless nga mugenze mu mateeka agali proper because tabiriimu ebyammwe ye tavangayo okonaagamba mbu neera kineeno ba kineeno so Bobi ankwasiza nnyo ennaku nga wala abakyala bangi baze ne bakitreatingako ekyo kyabadde kikolwa kibi engeri gye bamukwasizaamu amaanyi kuba yannyonnyodde mbu ne bamukwata bwe bati imbu I said imbu ne bamukwata pantisize bwe bati ne batuuka omukwata why that force on a lady kubanga ne baba bakwata actually engeri gye bakwatamu omukazi gye bakwatamu omusajja so government tugonzeemu ebikolwa ebimu because tuleke ensi eno mulayizinge kuba twava mu kalulu twakava mu internet lockdown ne internet lockdown yennyini twafiirwa bingi we made a lot of losses ate kati tudde mu zino struggles katusoke tuwummulemu kubanga ebintu bingi biba bifa ate n'ensi yaffe tugiweeko ekitiibwa tubikkeko ku bintu ebimu bye tukola okitegeera indaba abantu nga bawanyisiganya ebigambo ku X ebiyitirivu bwaki tutuuka okubeera okugamba nti n'ensisi yaffe tulinga abagamba nti nno tuli mu battlefield y'ebigambo tuli mu battlefield y'okweragako but I think politics omuntu alina eddembe ly'okwesimbawo okitegeera anyway waba Bobi Wine nga tuvuddeyo ate ye congratulations balimu ezo ensubuga oyo aba yeddira mamba nganze so I support namuwagira ne mulonda n'omulonda so balimu ezo yayiseemu well and good Elias Lukwago ne yegatta ku basemujunganda it is okay kirungi okyusaamu ne katusabe mukama atuyambe atukolere naye ng'okyali ku Royal TV teweerabira okusubscribinga ate n'okulayikinga tukuwa amawulire agagwirawo ate nga tegalinda so mu ngeri ng'eyo tuvaayo ne twogera ku bintu bingi ate nga osobola okuba endowoozayo ye full figure yavuddeyo naye n'avumirirwa ebikolwa ebiri okukola ye full figure yavuddeyo n'avumirirwa ebikola gavumenti byeri okukola ku bannayuganda n'agamba nti kale ye awagira gavumenti eriko naye ebintu ebimu bye bakola tukendeeze naye tukendeezeemu obukambwe ku mirimu gye tuli tukendeezeemu obukambwe yonna gye tuli tukendeezeemu obukambwe because tomanya ki kinaabaawo tomanya ki kinaatambula n'ate nga tukole tunonye fees because tuligenda mu fees bannaye abaana balina okudda ku ssomero kuba gavumenti yabongezayo nga tennis balina okudda mu ssomero so let's be calm soke tugguse ekisooka ate tulabe ki ekigendera ddala mu maaso nammwe mwenna abawanguddwa osobola oloopa because ekooti yo eri open kumwe okuwuliriza emisango gyammwe tuleme kukozesa maanyi nga kana akayimba kentera obbagamba obululu tebutwawula tuleme kukozesa nnyo maanyi because oyinza owuwunzika ng'oluuzinze ekintu ky'osinga ate okwagala naye ng'oli creative gonna yeetaga computer ez'omulembe computer ezeesigika osobola okutusanga ku Itawa Kampala Road oba tukubira ku simu zaffe ate tutuula n'amamotoka mmwe mwenna abeetaaga emmotoka oli first time user weetaaga emmotoka weetaaga upgrading radio yo to 100 radio weetaaga alamu y'emmotoka tokkiriza bafeere kubba mmotoka yo nga tusobola okuwa alamu z'emmotoka nga tusobola okuwa track y'emmotoka n'obeera ng'omanyi emmotoka yo weetambulidde so osobola tukubirako ku namba zaffe ez'essimu ate nga wetugendera ddala mu maaso tulabe ate ki kyennyini nnyini ekigenda mu maaso mujjukire nti nga mu Uganda tukyali mu byokulonda
n'Abamerika bakyali mu lukuubagano lwabwe olwa pulezidenti waabwe Trump naye nga biggweerawa naye nga kyoba omanya mu nsi muno teri kintu kitaggwa kyonna kyekiri buli kimu kirina okuggwa. Computer accessories, tablet z'abaana ebyesigika ng'ate eby'omulembe biriko original nga bakuweerako warranty ya mwaka gumu. Ku Raya Computers bakuwa ebisinga ne gadgets zonna ezikwatagana ku computer ate nga bakuwa warranty. Bakola hardware ne software n'ebintu ebikwatagana ku computer. Basangibwa Kampala Road Ita Building ku level 1 at 10 basange ate nga bambi bagaba computer ennungi ezesikika ate nga mpangazi ate nga muneeza mulembe bakubire ku namba y'essimu eri 070 20 30 47 bakwa computer eyesigika ate nga mpangazi ne computer accessories ezenjawulo bambi bantu balungi nnyo ate nga bakola ebintu bakuguza ekintu nga kya mulembe nnyo UK used onoonya kipya ba contacting bakwa computer ennungi ate nga mpangazi mwebale nnyo mwebalire ddala. Kona ku Windows ngene properties ugulewo then okirikinge ndawo konzomingao kiriya then closing open it yes kale kadde nga bwe kabadde omala okasanikire